Tetelestai எல்லாம் நிறைவேறிற்று. Tetelestai. What is this? Mother Mary at the foot of the cross. What's your name? Merlin Pushpa. From where are you coming? Ranipat. How far it is from here? Online. YouTube. You watch online. Yes, brother. You are coming here for the first time. Hallelujah. Thank you. 19,000 times. Tetelestai. Tell me the testimony. What are you seeing when more you write to this? ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தேன் பிரதர். இதை எழுத ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் என்னோட கோவம் டிப்ரெஷன் அப்படியே காணாமல் போச்சு. நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது என்னை லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. இதெல்லாம் சொல்லும் போதே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. நிறைய உணர்வுபூர்வமாக எனக்குள்ளே நான் காமாக்கிக்கிட்டேன். இது எழுத உங்கள் ப்ரீச்செல்லாம் பார்த்துட்டே என்ன பண்ணுவேன்னா எழுத ஆரம்பிப்பேன். அதை பார்த்துட்டே அழுதுகிட்டே எழுதியிருக்கிறேன் நிறைய. Life fully changed. Thank you, brother. Thank you, Jesus. No brother here, okay? Tetelestai. Tetelestai. Learn it. Tete. எடுத்து சொல்லுங்க. Lestai. Tetelestai. The last word of Jesus on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Brother, go to, how many prints you got? 1000. 1000 copy he bought. I saw this. Thank you. Abis King. Full note, huh? Among brother. You can distribute your copies. Oh, this prayer also you wrote, huh? Nice. Hallelujah. God bless you, ma. How is your life? பைபிள் என்னால படிக்க முடியாது. பைபிள் படிச்சா தூக்கம் வரும். இப்ப தூக்கம் வரதில்ல. ஒரு பிரச்சனை இல்ல. மாசுக்கு டெய்லி போறேன். டெய்லி நைட் எழுதிட்டு தான் தூங்குறேன். இப்ப தூக்கத்துக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இல்ல. எதுவுமே நல்லா இருக்கிறேன். Hallelujah. One testimony I should share with you. ஒரு சாட்சியை உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புறேன். One mother, ஒரு அம்மா, she is from Bangalore. பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. Her son is very much autistic, hyper activity and autism. ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கிற ஒரு மகன் அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கிறாங்க. When we were preaching this online, இத நாங்க நேரலையில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது this mother started writing Tetelestai by remembering, keeping her own son's name Rohan as an intention. தன்னுடைய மகன் ரோஹனை மனசுல உப்பு கொடுத்து அந்த அம்மா எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. You know what happened? என்ன நடந்துச்சு தெரியுங்களா? Worsen was the situation. ரொம்ப மோசமான நிலைமையில அந்த மகன் இருந்தார். When she started writing this word Tetelestai, அவங்க இந்த வார்த்தைகளை எழுத ஆரம்பிச்ச பிறகு she started seeing small changes. அந்த மகனுடைய வாழ்க்கையில very small changes. சின்ன வித்தியாசங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. You know what happened? என்ன நடந்துச்சு தெரியுங்களா? She started writing more and more. அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. மேலக்கு மேல எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. 19 years autistic boy. 19 ஆண்டுகளாக ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆட்டிஸ்டிக்கா இருந்த அந்த பையன் நேற்று she was calling me. அவங்க என்ன கூப்பிட்டாங்க by saying even his doctor can't believe the change of his life. அந்த மகனுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு மாற்றம் வந்தது அவங்களாலேயே நம்ப முடியல என்ற மாதிரி சொன்னாங்க. Tetelestai. 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 That is a beautiful song. ஜோசப்பண்ணா. Tetelestai. It is finished. Tetelestai. It is finished. Keychain. Good. Tetelestai. It is finished. Sing it. Tetelestai. It is finished. Hallelujah.
Please sit. Go back to your seats, please. போய் உட்காருங்கம்மா, போய் உட்காருங்க, போய் உட்காருங்க. உங்க இடத்துல உட்காருங்க, நீ இடத்துல உட்காருங்க. உங்க இடத்துல உட்காருங்க. How I will preach. போய் உட்காருங்கம்மா, உட்காருங்க, உங்க இடத்துல உட்காருங்க. உட்காருங்கம்மா. Tetelestai. It is finished. It is finished. Oh, Tetelestai. It is finished. It is finished. Tetelestai. It is finished. Tetelestai. It is finished. Oh, Tetelestai. It is finished. Tetelestai. It is finished. Oh, Tetelestai. It is finished. Oh, Tetelestai. It is finished. Oh, Tetelestai. When Jesus died on the cross, ஆண்டவர் சிலுவையில் உயிர் துறந்த பொழுது he was entering into Father's rest. விண்ணக தந்தையின் ஓய்வுக்கு அவர் கடந்து சென்றார். That's why in the last word on the cross Jesus said, அதனாலதான் ஆண்டவர் கடைசி வார்த்தையாக சிலுவையில் சொன்னார், Father, I gave my spirit unto you. தந்தையே உம் கரங்களில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன். Meaning, என்ன அர்த்தம் என்றால், from my labor என்னுடைய பணியிலிருந்து I am entering into your rest. நான் உம்முடைய ஓய்வுக்குள் நுழைகின்றேன். He was seated in the bosom of the Father. அவர் விண்ணக தந்தையின் மடியில் அமர்ந்திருந்தார். Jesus finished the work. ஆண்டவர் தன்னுடைய பணியை நிறைவேற்றி Jesus entered into the rest. ஆண்டவர் ஓய்வுக்குள் நுழைந்தார். Say that word. Jesus finished the work. ஆண்டவர் தன்னுடைய பணிகளை நிறைவு செய்து, Jesus finished the work. ஆண்டவர் தன் பணிகளை நிறைவு செய்து Entered into Father's rest. தந்தையின் ஓய்வுக்குள் நுழைந்தார். Father, விண்ணக தந்தை, I gave my spirit unto you. தந்தையே உம் கரங்களில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன். John chapter 19. யோவான் நற்செய்தி 19வது அதிகாரம். After receiving the vinegar, Jesus said, in order to fulfill the scripture, it is finished. Tetelestai. ஆண்டவர் சிலுவையில் கடைசியாக சொன்னார், எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று. And the next verse Jesus said, கடைசி அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் சொன்னார், Father, தந்தையே I gave my spirit unto you. உம் கரங்களில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன். John chapter 19 verses 30. யோவான் நற்செய்தி 19வது அதிகாரம் When 30வது Jesus had received the wine, ஆண்டவர் திராட்சை ரசத்தை குடித்ததும் he said, it is finished. ஆண்டவர் சொன்னார், எல்லாம் நிறைவேறிற்று Then he bowed his head என்று சொன்ன பிறகு தலையை சாய்த்து and gave up his spirit. தன் ஆவியை ஒப்படைத்தார். He gave up his spirit. தன்னுடைய ஆவியை ஒப்படைத்தார். Where did he gave up his spirit? எங்கே அவர் தன்னுடைய ஆவியை ஒப்படைச்சாரு? He surrendered his spirit to the Father. அவர் விண்ணக தந்தையிடத்தில் தன் ஆவியை ஒப்பு More கொடுத்தார். than 19 times in the New Testament, direct and indirect. நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் கிட்டத்தட்ட 19 முறை Father தந்தையே resurrected Christ.
தந்தை மகனை உயிர் பெறச் செய்தார், உயிர் தெழச் செய்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. Instead of Jesus resurrected from the dead, it is said Father who made him resurrected up. இயேசு உயிர் தெழுந்தார், Raise him up. Father raised him up. இயேசு உயிர் தெழுந்தார் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக தந்தை அவரை உயிர் தெழச் செய்தார் என்றுதான் இறைவார்த்தை சொல்லுகின்றது. Say it again. இயேசு உயிர் தெழுந்தார் என்று சொல்வதை விட தந்தை அவரை உயிர் தெழச் செய்தார் என்றுதான் எழுதப்பட்டுள்ளது. Hallelujah. 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 Why it is written like that 19 times, direct and indirect in the New Testament? நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 19 முறை இந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கணும். This is very important. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Jesus was resting in the Father. ஆண்டவர் விண்ணக தந்தையில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தார். After finishing the work, தன்னுடைய பணிகளை முடித்த பிறகு he ceased himself from this work, from the labor, and enter into Father's rest. அவர் தன்னுடைய பணிகளை எல்லாம் முடித்த பிறகு ஓய்வெடுத்து தந்தையினுடைய ஓய்வுக்குள் நுழைந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 4 verse 10 says. எபிரேயர் 4:10 சொல்லுகின்றது. Hebrews chapter 4 verse 10. எபிரேயர் 4:10 சொல்லுகின்றது. Jesus, when he finished the work, ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய பணிகளை முடித்த பிறகு for those who enter God's rest, கடவுள் தரும் ஓய்வை பெற்றுவிட்டவர்கள் also cease from their own labor. தம் வேலையை முடித்துவிட்டு ஓய்வெடுக்கின்றனர். Jesus ceased himself from the labor or the cross. ஆண்டவர் தன்னுடைய பணிகளையும் அந்த சிலுவையில் நிறைவு செய்தார். Now Jesus is resting. இப்பொழுது ஆண்டவரும் ஓய்வெடுக்கின்றார். Now the responsibility of the resurrection is upon Father. அந்த உயிர்த்தெழச் செய்ய வேண்டிய அந்த கடமை இப்பொழுது விண்ணக தந்தையிடத்தில் தான் உள்ளது. This is where we stopped the morning session. இங்கதான் நம்ம காலையில நம்ம செஷனை முடிச்சோம். The resurrection of Jesus is not responsibility of Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதல் அவருடைய கடமை கிடையாது, அவருடைய பணி கிடையாது. It is the responsibility of the Father. விண்ணக தந்தையினுடைய கடமையாக இருந்தது. Father raised him from the dead. தந்தை அவரை உயிர்த்தெழச் செய்தார். Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus surrendered his spirit to the Father. ஏனென்றால் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆவியை விண்ணக தந்தை இடத்தில் ஒப்படைத்தார். Father, I gave up my spirit. தந்தையே என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன். Hallelujah, 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 hallelujah. Same thing is happening in us. அதே நிகழ்வு நமக்குள்ளும் நடைபெறுகின்றது. When you are holding yourself, நீ உன்னையே இருக்க பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது you are under your responsibility. நீ உன்னுடைய கடமைகள்ல தான் இருக்கிற. When you are throwing yourself into the hand of the Father, நீ உன்னையே தந்தை இடத்தில் ஒப்படைக்கும் பொழுது it is Father's responsibility and you are entering into Father's rest. அதன் பிறகு அது ஆண்டவருடைய கடமை, நீ ஆண்டவருடைய ஓய்வுக்குள் நுழைகின்றாய். Hallelujah. 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 When you are entering into the Father's rest, விண்ணக தந்தையின் ஓய்வுக்குள் நீ நுழையும் பொழுது this is very very important. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். Hebrews 4 verse 9 says, எபிரேயர் 4:9 சொல்கின்றது, for the children of God கடவுளுடைய மக்கள் there is a Sabbath that remains. ஓய்வெடுக்கும் காலம் இனிமேல் தான் வரவிருக்கின்றது. Hallelujah. Hallelujah. You can enter into that Sabbath today. அந்த ஓய்வுக்கு நீ இன்றே நுழைந்து கொள்ளலாம். Not by practicing Jewish Sabbath, யூதர்கள் கடைபிடித்த அந்த சட்டத்தை வைத்து அல்ல, just by believing in Jesus. இயேசுவின் மீதுள்ள நம்பிக்கையினால். That's why Jesus called all those who have heavy burden and laden, come to me, I will give you peace and rest. ஆண்டவர் இயேசுவும் சொன்னார், சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും. சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். What Father was intended when the commandment of the Sabbath was given, it is accomplished through Jesus. ஓய்வு நாள் என்கின்ற கட்டளையை கடவுள் கொடுத்த பொழுது அவருடைய மனதில் என்ன இருந்ததோ அது ஆண்டவர் இயேசுவின் வழியாக நிறைவேற்றப்படுகின்றது. Matthew chapter 11 verse 28. மத்தேயு 11:28. Come to me all that who are heavy and are carrying heavy burdens.
and I will give you rest. சுமை சுமந்த சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். Matthew 11 verse 28. மத்தேயு 11:28 சொல்லுகின்றது. Jesus says, இயேசு சொல்லுகின்றார், I will give you rest. நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். Old Testament Sabbath பழைய ஏற்பாடு ஓய்வு became a person. அது ஒரு மனிதனாக மாறுகின்றது. His name is Jesus. அந்த மனிதனுடைய பெயர் இயேசு கிறிஸ்து. Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. The rest அந்த ஓய்வு which God was intended in his heart, கடவுள் தன்னுடைய உள்ளத்தில் எண்ணி இருந்த அந்த ஓய்வு, it was given to us அது நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது through Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து வழியாக. That's why Jesus called everyone, those who are in burden, heavy burden. அதனால தான் சுமை சுமந்த எல்லோரையும் Matthew ஆண்டவர் 11, Matthew அழைக்கின்றார். 11, Matthew 11, Matthew 11. மத்தேயு 11, மத்தேயு 11. Come. வாருங்கள், வாருங்கள், வாருங்கள். Come to me. என்னிடம் வாருங்கள். I am the Sabbath. நான் தான் ஓய்வு. I am the Lord of Sabbath. நான் தான் ஓய்வுக்கும் கடவுளாக இருக்கின்றேன். Hallelujah. ஹalleluya. How many of you have carrying heavy burdens? யாரெல்லாம் சுமை சுமந்து இருக்கிறீங்க இங்க? Laden and burden. அந்த சுமையை கொடுங்க. Heavy burdens. சுமைகளை சுமந்து இருக்கிறவங்க. Jesus says, ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், come. வாங்க. Come to me. என்னிடம் வாருங்கள். Why is he inviting into himself? ஏன் அவர் தன்னிடம் வர சொல்லுகின்றார்? He is 100% sure. அவருக்கு 100% ஷுவரிட்டி இருக்குது. When Father is inviting me, நான் அவரை அழைக்கும் பொழுது I am sure something is there. That's why Father is inviting me. ஏதோ அங்க இருக்கிறது, அதனால தான் என்ன அழைக்கிறாருன்னு Now எனக்கு தெரியுது. Jesus says, இயேசு இங்க சொல்லுகின்றார், come to me. என்னிடம் வாருங்கள். Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. Go to him. அவரிடம் செல்லுங்கள். Come to me. என்னிடம் வாருங்கள். Go to him. அவரிடம் செல்லுங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. All that are heavy யாரெல்லாம் சுமை சுமந்து and இருக்கிறீர்களோ, are carrying heavy burdens, சுமை சுமந்து யாரெல்லாம் வந்து இருக்கிறீர்களோ, I will give you Sabbath experience. நான் உங்களுக்கு ஓய்வின் அனுபவத்தை தருவேன். In Jesus இயேசுவில் there is a Sabbath experience. ஒரு ஓய்வின் அனுபவம் உண்டு. You will be cool and calm. நீங்கள் ஓய்வு பெறுவீர்கள். Sister was telling us, அந்த சகோதரி என்கிட்ட சொன்னாங்க, after writing Tetelestai, I am very calm and cool. இந்த வார்த்தை Tetelestai என்கிற வார்த்தை எழுதின பிறகு நான் ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறேன். It is not only the testimony of sister, அந்த சகோதரியினுடைய சாட்சியம் it மட்டும் is கிடையாது, my testimony. அது நம்மளுடைய சாட்சியம். அது It is your testimony. அது உங்களுடைய சாட்சியம். அது Jesus says, come to me. இயேசு சொல்கின்றார், என்னிடம் வாருங்கள். Come to me. என்னிடம் வாருங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. And in the other gospel, மற்றொரு இறை செய்தியிலே it says, learn from me. என்னிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். படிக்குக. என்ற நூக்கமேற்று என்னில் நின்று படிக்குக. என்னிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். My yoke is simple and light. என்னுடைய வலு அழுத்தாது. Receive my yoke. Matthew chapter 11 verses 30. மத்தேயு 11:30 இறைவார்த்தை. My yoke is easy என் நுகம் அழுத்தாது, and my burden is light. என் சுமை எளிதாய் உள்ளது. Hallelujah. ஹalleluya. Take my yoke upon you என் சுமைகளை, என் நுகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். and learn from me. என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். I am gentle and humble in heart. நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உள்ளவன். தன்யனு மனத்தாழ்மையும் உள்ளவன். கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உள்ளவன். Hallelujah. Hallelujah. I'm gentle and humble. நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உள்ளவன். Learn from me. என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Oh, there is a lot to learn from him. அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள ஏராளம் உள்ளது. When he is asking us to learn, that means what? The other side, he is teaching us. அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம்? என்னிடமிருந்து நான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. Other side, he is teaching you. அவர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். New lifestyle he is teaching you. அவர் உங்களுக்கு கற்று தந்து
கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. ஹalleluya. He is teaching you how to sleep in the boat when there is waves. பெரும் காற்றடிக்கும் பொழுதும் இந்த படகுல எப்படி தூங்குறதுன்னு கத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. He is teaching us. நமக்கு கத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. When there is waves, பயங்கர புயல் காத்து அடிக்கும் when பொழுதும் the sea is windy, கடல் கொந்தளிக்கும் பொழுதும் how to sleep in the boat, he is teaching us. படகுல எப்படி தலை சாய்த்து தூங்குறதுன்னு சொல்லி Now we are கொடுக்கிறார். saying to Jesus, my situation is windy, என்னுடைய சூழ்நிலையும் ரொம்ப கவலைக்கிடமா இருக்குது. not at all sunny. ரொம்ப மோசமா இருக்குது. Waves one after another. ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு பிரச்சனையாவே வந்துகிட்டு இருக்குது. And Jesus is teaching you. இயேசு சொல்லி கொடுக்கிறார், கற்று I கொடுக்கிறார். will teach you how to snore when there is waves. கடல் கொந்தளிக்கும் பொழுது எப்படி கொரட்டை விடுறேன்னு சொல்லி தராரு. Jesus is teaching you இயேசு சொல்லி கொடுக்கிறார், கற்று தருகின்றார். how to snore எப்படி கொரட்டை விடுறதுன்னு. when there is windy, when there is situation is not favorable. Jesus is teaching us. That's why Jesus says, come and learn from me. காற்றும் கடலும் உனக்கு எதிராக இருக்கும் பொழுதும் அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எப்படி கொரட்டை விடுறதுன்னு. Come to me, என்னிடம் வாருங்கள், all those who are carrying the burden. சுமை சுமந்து நிற்கின்றவர்களே. He is calling us. அவர் நம்மை அழைக்கின்றார். Take my yoke. என்னுடைய நுகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். That means try to come under my teaching. என்னுடைய Try to come under my teaching. Prabodhanam. படிப்பினைகளுக்கு கீழே வாங்க. Come under my teaching. என்னுடைய படிப்பினைகளுக்குள்ள வாங்க. Gee, this white, what's your name, sister? Let us sit there. Slowly the anointing of the Lord is coming upon you. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு. You are going through a lot. But Jesus is telling you today, இயேசு உங்களுக்கு சொல்லுகின்றார், in your boat you will be sleeping peacefully the moment you learn the new life in Christ. ஆண்டவருடைய புதிய வாழ்க்கையை நீ கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீயும் தலை சாய்த்து உறங்குவாய் உன்னுடைய படகில். Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We have to learn this from Jesus. நாம் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We have to learn this from Jesus. நாம் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். This one. Then only Father will be able to hear and translate. We have learned everything. நாம் அவரிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We learn driving, we learn swimming, we learn cooking sometime, we learn administration. When you are surrendering yourself for a religious life, they will be sending you for different training. But now Father is going to learn more new things in Rome. எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுல. நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்கொண்டுகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம டிரைவிங் கத்துக்கிறோம், சமைக்க கத்துக்கிறோம், படிக்க கத்துக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள். நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையிலையும் சரி, அர்ப்பண வாழ்க்கையிலையும் சரி, நிறைய காரியங்கள் நம்ம கற்றுக்கொண்டு இருக்கோம். நானும் நிறைய கத்துக்க போறேன். In Christian life also we have a lot to learn. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலையும் நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. It is not Sunday going church and coming back home sleeping. இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போய் மறுபடியும் வந்து தூங்குறது கிடையாது. You need to learn a new lifestyle from Jesus. ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை ஆண்டவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். This lifestyle Saint Peter learned. That's why he is able to sleep similar like Jesus in the prison when he was called to be a martyred tomorrow. ஆண்டவரிடமிருந்து பேதுரு இந்த டெக்னிக்கை கத்துக்கிட்டு இருந்தனாலதான் அடுத்த நாள் சாக போறாருன்னு தெரிஞ்சு சிறைச்சாலையில ஆண்டவரை போல படுத்து தூங்க பேதுருவால முடிஞ்சது. Hallelujah. Hallelujah. Jesus was teaching him the technique. ஆண்டவர் பேதுருக்கு அந்த டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்தாரு. Peter asked this question, how are you able to sleep when there is waves? பேதுரு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டார், ஆண்டவரே எப்படி தூங்குறீங்க, இவ்வளவு கடலும் கொந்தளிப்பும்? I am a fisherman, still I cannot. நான் மீன் பிடிக்கிறவன், என்னாலயே தூங்க முடியலையே. You are a carpenter by profession, but you are able to sleep. நீ தச்சனா இருந்து இவ்வளவு சிம்பிளா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. How are you able to do it? எப்படி உங்களால முடியுது? Jesus told to Saint Peter, அவர் பேதுரு கிட்ட சொன்னாரு, I'm going to teach you, take my yoke.
நான் உனக்கு கத்து கொடுக்கிறேன், என்னுடைய நுகத்தை எடுத்துக்கோ. Take my yoke என்னுடைய நுகத்தை and எடுத்துக்கோ. learn from me. என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள். Oh, I am gentle and humble. நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் I உடையவன். am gentle and humble in heart. நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உடையவன். All the time I'm gentle and humble. எல்லா நேரமும் நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் Whether உடையவன். things are favorable or not, I'm gentle and humble. உனக்கு சாதகமாக இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நான் கனிவும் Gentle மனத்தாழ்மையும் and உடையவன். humble in heart. என்னுடைய உள்ளத்தில் கனிவும் Read it, மனத்தாழ்மையும் read it, உடையவன். read it. Gentle and humble in heart. கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உடையவன். Jesus says, I'm gentle and humble in heart. இயேசு சொல்கிறார், நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உடையவன். And you will find rest for your souls. நீ உன்னுடைய ஆன்மாவில் அந்த ஓய்வை கண்டடைவாய். Learn from him. அவரிடம் இதை கற்றுக்கொள். How to be gentle. எப்படி கனிவோடும் How to be humble in heart. மனத்தாழ்மையோடும் வாழ்வது என்று. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Humbleness is not mono act. மனத்தாழ்மை அப்படின்றது ஒரு ஆள் நடிக்கக்கூடிய நடிப்பு கிடையாது. Hallelujah. Humbleness is a nature. அது ஒரு குணம். அது You have to learn it from Jesus. அது ஆண்டவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய குணம். Obedience, submission, கீழ்ப்படிதல், விட்டு கொடுத்தல், obedience, submission, this all we have to learn from him. கீழ்ப்படிதலும் ஒப்பு கொடுத்தலும் எல்லாம் நாம் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள். We have to learn. Jesus is calling us, come to me. இயேசு நம்மை அழைக்கின்றார், என்னிடம் வாருங்கள். Come to me. என்னிடம் வாருங்கள். I will teach you நான் உங்களுக்கு கற்றுத் தருகின்றேன். how to enter into the rest. எப்படி ஓய்வுக்குள் நுழைவது என்று. How to enter into the Sabbath. எவ்வாறு ஓய்வு நாளுக்குள் நுழைவது என்று. Lift your both hands. இரு கரங்களையும் உயர்த்துவோமா. And speak to the Lord. ஆண்டவரிடத்தில் பேசுவோமா. Lord Jesus, அன்பு தெய்வம் இயேசுவே, I want to enter into the Sabbath. நான் ஓய்வுக்குள் நுழைய வேண்டும் ஆண்டவரே. I want to enter into the Sabbath. நானும் ஓய்வுக்குள் நுழைய வேண்டும் ஆண்டவரே. How do I enter into the Sabbath? எவ்வாறு என்னால் நுழைய முடியும் ஆண்டவரே. Lord Jesus, அன்பு தெய்வமே, teach me. எனக்கு கற்றுத் தாரும். Teach me Jesus. Teach me Jesus. எனக்கு கற்றுத் தாரும் இயேசுவே. Everybody lift your எல்லா both மக்களும் hands. எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ஜெபிப்போமா. And ask the Lord. Ask the Lord. ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போமா. Ask the Lord. Ask the Lord. ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போமா. Ask the Lord. Teach me, O Lord. ஆண்டவரே, எனக்கு கற்றுத் தாரும் என்று கேட்போமா. Teach me, O Lord. கற்றுத் தாரும் ஆண்டவரே. Teach me, O Lord. கற்றுத் தாரும் How ஆண்டவரே. to be gentle and humble in heart. கனிவும் மனத்தாழ்மையோடும் எப்படி வாழ்வது என்று கற்றுத் தாரும் ஆண்டவரே. I am unable to do that. என்னால முடியல ஆண்டவரே. Teach me Jesus. கற்றுத் தாரும் இயேசுவே. Teach me எனக்கு Jesus. கற்றுத் தாரும் இயேசுவே. In the circumstances what I am going through, I need to be humble and gentle, but I am trying my level best. I cannot. Lord Jesus, teach me how you were silent and humble on the cross when others were persecuting you, betraying you, literally brutal death. When they were giving you, how you became silent, humble and meek on the cross. Teach us, O Lord Jesus. நீர் எவ்வாறு சிலுவையில் மனத்தாழ்மையோடும் கனிவோடும் இருந்தீரோ, எல்லோரும் உன்னை அடித்து நொறுக்கிய பொழுதும் நீர் கனிவோடும் மனத்தாழ்மையோடும் இருந்தது போல நானும் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளில் சோர்ந்து போகாமல் கனிவோடும் மனத்தாழ்மையோடும் வாழ கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே. When others were beating you, when others were spitting on your face, how you became silent. Teach us how to be humble and gentle like you, Lord Jesus. எல்லோரும் உன்னை அடித்து நொறுக்கிய பொழுதும் உம்மை காரி உமிழ்ந்த பொழுதும் நீ கனிவோடும் மனத்தாழ்மையோடும் இருந்தது போல நானும் வாழ கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே. Teach us, O Lord Jesus. எனக்கு கற்றுத்தாரும் இயேசுவே. How to be humble and meek. எவ்வாறு கனிவோடும் மனத்தாழ்மையோடும் When others வாழ்வது. persecuting us. எல்லோரும் எங்களை அடித்து நொறுக்கும் பொழுது. This is a message for you, my dear brother and sister. நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்து இதுதான் சகோதர சகோதரிகளே. சூழ்நிலைகள் sometimes ask us to be violent. நம்மை மோசமான நிலைமைக்கு இட்டு செல்லலாம். But ஆனால் when you learn from Jesus, இயேசுவிடத்தில் நீ கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது instead of violence, நீ வன்முறையில் இருந்து silence will come. மௌனத்திற்கு கடந்து செல்லலாம். Silence will come. மௌனம் உன் வாழ்க்கையை தேடி வரும். Mother Mary at the foot of the cross. சிலுவையின் கீழ் நின்ற அன்னை மரியாவை போல silence.
மௌனமாக நீ நிற்பாய். Learn this from Jesus. இயேசுவிடமிருந்து கற்றுக்கொள். Learn this from Jesus. இயேசுவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Now if you are expecting a healing, இப்பொழுது நீங்கள் சௌக்கியம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினால், I'm telling you, this is your moment. இதுதான் உங்களுடைய தருணம். This afternoon, இந்த மத்தியானம், when I was entering into this hall, இந்த அறைக்கு நான் வருகின்ற நேரத்தில் Jesus was telling me, இயேசு என்னிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார், 2,300 of them are going to heal in this afternoon. கிட்டத்தட்ட 2300க்கும் மேற்பட்ட மக்களை நான் தொட்டு சுகப்படுத்த போவதாக. Come on, give a big hand to Jesus. தட்டி ஆண்டவரை போற்றுவோமா. 2,300 people 2300 பேர் are receiving the healing touch of God. ஆண்டவருடைய சௌக்கியத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார். Jesus is teaching you ஆண்டவர் உங்களுக்கு கற்றுத் a தருகின்றார். new lifestyle. உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. You are learning from him. அவரிடமிருந்து நீ கற்றுக்கொள்கிறாய். In the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில் 26 years 26 ஆண்டுகள் she was under the bondage. அவர் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார். 26 years 26 ஆண்டுகள் she was under the bondage of the devil. அவர் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார். இன்று Jesus is setting her free. ஆண்டவர் இந்த சகோதரியை விடுவிக்கின்றார். Complete freedom. முற்றிலுமான விடுதலை She is receiving now. அந்த மகள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார். 28 years of witchcraft. 28 ஆண்டுகள் பில்லிசூனிய கட்டுகள், superstitious work, evil eye, everything work against that family. But today, by the power of the Holy Cross, Jesus is setting her free. 28 ஆண்டுகளாக இந்த குடும்பத்தில் இருந்த மந்திர தந்திரங்கள், பில்லிசூனிய கட்டுகள் இயேசு நாமத்தில், சிலுவையின் நாமத்தில் விடுவிக்கப் போகின்றன. There is power. There is power in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில் வல்லமை உண்டு. There is power in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில் வல்லமை உண்டு. You have to learn it from him. அவரிடமிருந்து நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். He is ready to teach you. அவர் கற்றுத்தர தயாராக இருக்கின்றார். Many healings. ஏராளமான சௌக்கியங்கள். Touch your body. உன்னுடைய உடலை நீ தொடு. Touch your body. உன்னுடைய உடலை நீ தொடு. And speak to it. அவரிடம் பேசு. There will be healings. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சௌக்கியங்கள் உருவாகும். In the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில். I'm telling you this now. இது உங்களிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன். This is a new lifestyle in Jesus. இது ஆண்டவர் இயேசுவில் புதிய ஒரு வாழ்க்கை முறை. இது ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறை ஆண்டவர் இயேசுவில். That's why Jesus says. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கின்றார். To whom Jesus is giving this teaching? இந்த யாருக்கு ஆண்டவர் இந்த ஒரு போதனையை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு? The people already have Mosaic law for 5,000 years. கிட்டத்தட்ட ஏராளமான 5000 ஆண்டுகளுக்கு இந்த மக்களுக்கு மோசே கொடுத்த கட்டளைகள் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. They are already in it. அதுக்குள்ளதான் அவங்க இருந்தாங்க. Scribes are there, Pharisees are there, பரிசேயர்கள் இருந்தாங்க, Sadducees are there, சதுசேயர்கள் இருந்தாங்க, priests are there. குருவானவர்கள் இருந்தாங்க. Jesus is telling them, come to me and learn from me. அவங்க கிட்ட தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னிடம் I will வாருங்கள். teach you how to be gentle and humble in the time of trials and temptations. நான் உங்களுக்கு கற்றுத் தருவேன். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேதனைகளிலும் தோல்விகளுக்கும் நடுவில் எவ்வாறு கனிவோடும் மனத்தாழ்மையோடும் வாழ வேண்டும் என்பதை Jesus is teaching us. இயேசு நமக்கு கற்றுத் தருகின்றார். He has entered into Father's rest. அவர் விண்ணக தந்தையினுடைய ஓய்வுக்குள் நுழைந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Take my yoke. என்னுடைய நுகத்தை எடுத்துக்கொள். Jesus says, take my yoke. இயேசு சொல்கின்றார், என் நுகத்தை எடுத்துக்கொள். Upon you. உன்மேல் நீ எடுத்துக்கொள். And learn from me. என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள். Learn from me. என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள். That means I will teach you. அதற்கு அர்த்தம் நான் உனக்கு கற்றுத் தருவேன். There is a wife who had a long fight with her husband and she is planning to go for divorce. They are here already. The family is here. Today Jesus is saying, don't go for divorce. Jesus is giving you a new heart. He is teaching a new lesson, how to be humble and gentle. You have to restore that marriage life because it's a sacramental wedding marriage. ஒரு கணவன் மனைவி இங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க குடும்பத்திலே பிரச்சனை வந்ததுனால அவங்க டைவோர்ஸுக்கு, விவாகரத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க.
அவங்க கிட்ட ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு புதிய ஒரு வாழ்க்கை முறையை நான் கற்றுத்தர போகின்றேன். உன்னுடைய புதிய வாழ்க்கையில நான் கூட இருப்பேன். அதனால உன்னுடைய அந்த சாக்ரமெண்டல் சாக்ரமெண்ட் அருட்சாதன வாழ்க்கையை நான் புதுப்பிப்பேன். Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. Your wedding is not merely a contract, it is a decision you made in front of God. It's called a divine sacrament. நீ ஒரு சாதாரண கான்ட்ராக்ட்ல நீ சைன் போடல, நீ ஆண்டவர் முன்னாடி அவருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி. அது ஒரு சாதாரண கான்ட்ராக்ட் கிடையாது, அது அருட்சாதனம். அது Hallelujah. Hallelujah. Now God speaks to your heart. ஆண்டவருடைய இதயத்திற்கு பேசுகின்றார். The humbleness and the meekness and the gentleness God is giving you and bringing you and restoring your marriage life. கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உனக்கு கொடுத்து உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மீண்டும் உயர்த்தி விடுகின்றார். Hallelujah. Hallelujah. All those who are going through family issues, எல்லோரும் இந்த குடும்ப பிரச்சனையால வாடுகின்ற எல்லா மக்களும் please get up now. எல்லாரும் எழுந்திருங்க. குடும்ப பிரச்சனையான I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போறேன் இந்த நேரத்தில். Today Jesus is anointing you. இயேசு உங்களை இன்று தொட்டு சுகப்படுத்த போகின்றார். With the meekness and gentleness. கனிவும் மனத்தாழ்மையோடு With the meekness and gentleness. கனிவும் மனத்தாழ்மையும் கொடுத்து. I don't know எனக்கு தெரியாது whether you understood my question or not. என்னுடைய கேள்வி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையான்னு தெரியல. Those who are thinking about divorce, டைவர்ஸ் பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கறவங்க எல்லாம், those who are in the verge of divorce, டைவர்ஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கறவங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனையில உட்கார்ந்துக்குங்க. சின்னதெல்லாம் உட்காருங்க. பெருசு டைவர்ஸ் வரைக்கும் போய் நிக்கிற கேஸ் மட்டும் இருந்தா போதும். சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க. Jesus name. இயேசு நாமத்தில் He is giving you peace today. ஆண்டவர் உங்களுக்கு விடுதலை தருகின்றார், அமைதி தருகின்றார். This is for your son-in-law's family. Jesus. Listen this very carefully. இத நல்லா கவனிங்க. All those who are going to make decisions, எல்லோரும் முடிவு எடுக்க போற உங்ககிட்ட, making decisions, முடிவு எடுக்க போற நீங்க, I supposed to make a decision by this month end. இந்த மாச கடைசியில நீங்க முடிவு எடுக்க முடியாது. உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I don't know what decision I should make. என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம நிக்கிறேன் உங்ககிட்ட. It's tough time for me. உங்களுக்கு இது ரொம்ப கடினமான ஒரு நேரமா இருக்கலாம். I would like to pray for you now. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புறேன். You be there where you are, wherever you are. நீங்க இருக்கிற இடத்திலேயே இருங்க. Lord Jesus, அன்பு இயேசுவே, send your Holy Spirit. உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும் ஆண்டவரே. Your mighty Holy Spirit. உம்முடைய வல்லமையுள்ள ஆவியை upon everyone, those who are praying for the restoration of the family life. என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை புதுப்பிக்க விரும்புகின்ற இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. Lord, in the name of Jesus, இயேசு நாமத்தில் ஆண்டவரே, relieve them. இவர்களை விடுவியும் ஆண்டவரே. Relieve them. இவரை விடுவியும் ஆண்டவரே from the hands of devil. சாத்தானின் கரங்களில் இருந்து. And teach them. இவர்களுக்கு கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே. how to be gentle and humble and meek. கனிவோடும் மனத்தாழ்மையோடும் எவ்வாறு வாழ்வது என்று. praying for you all. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கின்றேன். in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில். in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில். whatever it may be the reasons, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன காரணமாக இருந்தாலும், we cancel the divorce plan. அந்த டைவோர்ஸ் னுடைய அந்த பிளான் எல்லாவற்றையும் we pray for the restoration of the marriage. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை மீண்டும் சிறக்க நான் ஜெபிக்கின்றேன். in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில். restoration of the marriage. இவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படட்டும். restoration of the marriage. குடும்ப வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படட்டும். restoration of the marriage. குடும்ப வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படட்டும். restoration of the marriage. திருமண வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படட்டும். in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில். restoration of the marriage. குடும்ப வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படட்டும். restoration of the marriage. குடும்ப வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படட்டும். complete restoration of the marriage. முழுமையான புதுப்பிக்கப்படட்டும். Lord, thank you for doing it. இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. in Jesus mighty name. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில். come on, give a wonderful clap கரங்களை offering தட்டி to the ஆண்டவரை Lord. போற்றுவோமா? before you sit, நீங்கள் அமர்வதற்கு முன்னதாக let me talk to you. உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன். if Jesus is making you more humble and gentle,
உங்களை ஆண்டவர் அதிகமாக கனிவும் மனத்தாழ்மையும் கொடுக்கிறார் It என்றார். is God is giving you a responsibility to you உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு கடமையும் தருகின்றார். to forgive, ஒரு மன்னிக்க, ask forgiveness, மன்னிப்பு கேட்க, give forgiveness, மன்னிப்பு கொடுக்க, give forgiveness, மன்னிப்பு கொடுக்க, ask for forgiveness. மன்னிப்பு கேட்க. Hallelujah. ஹalleluya. You will have a testimony to share when you are coming back August 2nd. ஆகஸ்ட் மாதம் 2ஆம் தேதி முதல் சனிக்கிழமை நீங்க திரும்பி வரும் பொழுது You will have a testimony to உங்களுக்கு share. ஒரு சாட்சியம் இருக்கும். That day when I stood there, Jesus touched and restored my marriage life. அன்று நான் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது ஆண்டவர் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை தொட்டு சுகப்படுத்தினார் என்ற சாட்சியம். I'm prophesying over your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நான் ஒரு You are getting peace. நீங்கள் அமைதி பெறுகின்றீர்கள். Peace of the Lord. ஆண்டவருடைய அமைதி. Divine rest. Divine rest. ஓய்வு, கடவுளுடைய ஓய்வு, இறை ஓய்வு, தெய்வீக ஓய்வு, வல்லமை, ஓய்வு, 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 divine rest, தெய்வீக ஓய்வு, divine rest, தெய்வீக ஓய்வு. sister, you are receiving a divine rest. நீங்க தெய்வீக Sister, you ஓய்வை are receiving a divine rest. நீங்கள் தெய்வீக ஓய்வை பெறுகின்றீர்கள். Get it in Jesus name. இயேசு நாமத்தில் You பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். all are receiving the divine rest in நீங்கள் yourself. எல்லோரும் ஆண்டவருடைய தெய்வீக ஓய்வை In the பெறுகின்றீர்கள். mighty name of Jesus. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில். Sister, you are relieved by the divine rest. ஆண்டவருடைய தெய்வீக ஓய்வினால் நீங்கள் முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். I'm telling you, you are relieved from the divine rest. நீங்கள் முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். It's a divine rest, sister. தெய்வீக ஓய்வு உங்களுக்கு கடந்து வருகின்றது. Your heart will be calm. உங்களுடைய உள்ளம் அமைதியாகவும், Instead of violence, the silence will come. வன்முறைக்கு பதிலாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதி கடந்து வரும். I'm wondering what happened to you, my wife. நான் You were very violent, now you are very silent. What happened to you, my wife? கணவர்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும். நீ இவ்வளவு நாள் ரொம்ப கடுமையா இருந்த, இன்னைக்கு ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு மாற்றங்கள் வரும். Said that the Tetelestai message changed my life. நீங்கள் சொல்லணும், Tetelestai என்ற வார்த்தை வாழ்க்கையை மாற்றிடுச்சு. It will, God will teach you. ஆண்டவர் எனக்கு கற்று தந்தார். How to respond. எவ்வாறு நான் பதில் கொடுக்க வேண்டும். How to say in one word. அந்த ஒரு வார்த்தையை எவ்வாறு சொல்ல He is the best teacher. அவர்தான் உண்மையான ஆசிரியர். He will teach you. அவர் கற்று தருவார். Hallelujah. Hallelujah. I have a guidance to call a brother who is under 7 police cases. எனக்கு ஒரு உந்துதல் வருது. 7 போலீஸ் கேஸ் மாட்டி இருக்கிற ஒரு சகோதரரை அழைக்க. 3 is related to family life. அவர் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மாட்டிக்கிட்டார். 3 cases are related to family life. 3 கேசுகள் குடும்ப வாழ்க்கையில் From your wife's side only. மனைவி கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அந்த 3 கேஸ். 3 cases. 3 கேஸ். Total in your lifetime it is 7 cases. வாழ்க்கையில 7 கேஸ் மொத்தமா இருந்திருக்குது. Jesus is relieving you, brother. ஆண்டவர் உங்களை விடுவிக்கின்றார் சகோதரா. Where is that brother? Where is that brother? Come to the stage. Can I see your hand? உங்களுடைய கரங்களை பார்க்கலாமா? Who is going through 3 police cases? 3 போலீஸ் கேஸ்கள். 3 police cases. 3 போலீஸ் கேஸ். Can you lift your hand? கரங்களை உயர்த்த முடியுமா? Come from the back. முன்னாடி வாங்க, பின்னாடி. Get the priestly blessing. குருவானவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்க. Get the priestly blessing. குருவானவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்கள். I know you are coming from the back, the last line, blue t-shirt. Come forward. Get the priestly blessing. கடைசியில இருந்து முன்னாடி வாங்க. God is changing your life. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகின்றார். God's anointing is changing you. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகின்றது. Yes, brother. Yes, I can sense in my spirit. என்னுடைய ஆன்மாவில் நான் உணர முடிகின்றது. முன்னாடி வாங்க. Never be ashamed. நீங்க கவலைப்படவே தேவையில்லை, வெட்கப்பட தேவையில்லை. Jesus, come. இயேசு. Get the priestly blessing. Come this side. குருவானவரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்கள். Hallelujah. Come get the priestly blessing. குருவானவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்கள். Today we have to break that bondage. அந்த Pray in the spirit. All of you pray in the ஆன்மாவில் spirit. செவியுங்கள். ஆன்மாவில் செவியுங்கள். ஹalleluya 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 ஹalleluya. Together we agree and we pray, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. I saw your face, that's why I called you. உங்களுடைய முகத்தை நான் பார்த்தேன், அதனால தான் உங்களை அழைச்சேன். That's why I called you. அதனால தான் உங்களை அழைச்சேன். I know you were standing in the last line. நீங்க கடைசியில நின்னுட்டு இருந்தீங்க.
Around 7,000 people are here already. ஏறக்குறைய 7000 பேர் இங்க இருக்கிறீங்க. But you were in the last line. ஆனா நீங்க கடைசியில நின்னுட்டு இருந்தீங்க. From there, அங்கிருந்து Jesus called you. ஆண்டவர் இயேசு உங்களை அழைத்தார். Which means, அப்படினா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா Jesus is sending the word restoration. ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை புதுப்பிக்கின்றார். Mistakes are common. தவறுகள் இயல்புதான். Mistakes are common. தவறுகள் இயல்புதான். But you have to come back to the Lord. ஆனா நீங்க கடவுள்கிட்ட திரும்பி வரணும். Take a decision today. உங்களுடைய வாழ்க்கையில முடிவு எடுக்கணும். I will give forgiveness and I will ask for forgiveness. நான் மன்னிப்பு கொடுப்பேன், மன்னிப்பு கேட்பேன் என்று. Take forgiveness and give forgiveness. மன்னிப்பு கேளுங்க, மன்னிப்பு கொடுங்க. When you give it, நீங்க கொடுக்கும் பொழுது there will be abundance. நிறைவு. There will be abundance. Forgiveness, one you give, there will be abundance. நீங்க ஒரு மன்னிப்பு கொடுத்தீங்கன்னா பலது உங்க வாழ்க்கையில கிடைக்கும். Hallelujah. 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 I can understand you, brother. உங்களை என்னால புரிஞ்சிக்க முடியுது. What are you going through? I can sense it. நீங்க என்னென்ன கடந்து போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சிக்க முடியுது. Jesus. In the name of Jesus. Break. Is it a textile? Cashier. This is total restoration of your life. This priestly authority has released you completely.